This video is brought to you by Study with Scert. Okay, இன்னைக்கு நம்ம TN SCRT அதாவது தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டில் உள்ள ஃபிசிக்ஸில் இருக்கிற வால்யூம் 1ல இருக்கிற எல்லா ஃபார்முலாவும் பார்ப்போம். ஓகே, இந்த ஃபார்முலா பார்க்குறது இந்த வீடியோ பார்க்குறது மூலமாக நீங்கள் ஃபார்முலா பேஸ்ட் கொஸ்டின் ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன கேட்டாலும் உங்களால் ஆன்சர் பண்ணதுக்கு முடியும். ஐ எம் கேரண்டீட் ஃபார் தட். ஓகே, இப்போ நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா வந்து ஃப்ரம் ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட். ஃப்ரம் ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட்லேருந்து ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீ கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்களா, அந்த மெத்தட்லேருந்து. ஓகே, ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தடில் ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ ஒரு ட்ரீயோட ஹைட் இருக்குது, அதை ஏபி எடுத்துக்கோங்க, ஹைட் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, அண்ட் தென் அப்சர்வர் இங்கே இருக்காங்க, அப்சர்வருக்கும் ட்ரீயோட டிஸ்டன்ஸுக்கும் எக்ஸ் அண்ட் இன்க்ளைன் அபவுட் அன் ஆங்கிள் தீட்டா. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், tan theta is equal to perpendicular by base தெரியும். Here perpendicular is height and base is x, which is equal to tan theta. We need height is equal to what? Therefore h equal to x tan theta is our height. Okay, here x is equal to x enna distance between the tree and the observer. Distance between the tree and the observer, distance between the tree and the observer is the distance x. So height equal to x tan theta is our first formula. Okay, yeah, இப்போ நம்ம next formula பார்ப்போம். next formula என்னன்னா by radar method. radar methodல நம்ம வந்து distance between the satelliteக்கும் எர்த்துக்கும் உள்ள distance கண்டுபிடிக்கிற method. So already we know that velocity is equal to distance by time. Okay, இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச formula. But radar methodல வந்து signal transmit ஆகுது, receive ஆகுது, transmitting to a distance d and it is received to a distance d from the surface of the earth. Okay, so நம்மளுக்கு இப்போ என்னது இருக்குன்னா, ரெண்டு pathway யாருக்குமே create ஆயிடுது. Okay, it is transmitted to a distance d and it is again received to a distance d. So total distance d dash is equal to d plus d, which is equal to 2d distance நம்மளுக்கு travel ஆகுது. Therefore velocity is equal to total distance என்னது, total distance is 2d divided by time. இதில் வந்து நம்ம distance கண்டுபிடிக்கணும்னா v into t divided by 2. Therefore distance in a radar method is velocity into time divided by 2, because distance வந்து 2d எடுக்கணும், it is transmitting and we are receiving it again the signal. Okay, this is for radar method இருந்து நம்ம distance கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான formula. Yeah, இப்போ நம்ம next formula என்னங்கிறத பார்க்கலாம். This is in page number 15. Triangulation method page number 13ல இருக்கு. Okay, yeah, next இப்போ நம்ம வந்து எப்படி mean value கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்க்கலாம். page number 21ல இருக்கு, how to find mean value. This is a third formula for finding mean value. mean value எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா, ஒரு குவாண்டிட்டிக்கு if there are quantities a1 a2 a3 a4 a5 a4 up to an வரைக்கும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுக்கு mean value எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா, am equal to a1 plus a2 plus a3 up to an எத்தனை இருக்கோ அது divided by n. இதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு 1 2 3 இது வரைக்கும் இருக்குது. இதுக்கு மீன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா 1 + 2 + 3 என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் இதில் 3 இருக்குது, டிவைடட் பை 3. அப்போனா 3 4 5 6/3 which is 2. அப்போ இதோட மீன் வேல்யூ வந்து 2. ஸோ இப்படி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். a1 + a2 + a3 up to an எத்தனை டேர்ம் இருக்கோ n டேர்ம் வரைக்கும் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ். ஓகே, ஸோ ஹியர் n is the number of the values or number of terms. Here n refers to the number of the terms or values. Okay, number of terms, the number is coming. Okay, and the value. Okay, yeah, this is for finding mean value. And then next formula என்னன்னா உங்களுக்கு absolute error. For finding absolute error, இது பேஜ் நம்பர் 22ல இருக்கு, பார்த்துக்கோங்க. absolute error ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு del an is equal to am divided by an இதோட மேக்னிடியூட் எடுக்கணும். ஓகேவா, for finding absolute error. am, here am refers to the mean value and an is nothing but it is the எந்த வேல்யூ எந்த நம்பருக்கு நம்ம absolute value கண்டுபிடிக்க போறோம். it may be a1 a2, so அந்த வேல்யூ. ஓகே,
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 1 2 3ன்னு நிறைய நம்பர் இருக்குது. அதுக்கு நம்ம மீன் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம், ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்ச மாதிரி 2 வருது. அண்ட் அதுக்கு நம்ம மீன் அப்சல்யூட் எரர் கண்டுபிடிக்கணும்னா இட் இஸ் 2 மைனஸ் ஏஎன். ஏஎன் எதுக்கு? சப்போஸ் நம்ம 1க்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா 2 மைனஸ் 1, 2க்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா 2 மைனஸ் 2, 3க்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா 2 மைனஸ் 3, அது மாதிரி. ஓகே, ஏஎன் here refers to the numbers 1 2 3, that is a1 a2 a3. so this is the formula for finding the absolute error. okay, yeah. இப்போ next formula mean absolute error. mean absolute error formula என்னது? mean absolute error னா mean of the values. so mean absolute error னா இது எல்லாத்துக்கும் absolute error உள்ள எல்லாத்துக்கும் mean கண்டுபிடிக்கணும், அதாவது ஆட் பண்ணணும். ஓகே, யா, அவ்வளவுதான். அதாவது del am is equal to del a1 plus del a2 del a3. absolute errorல உள்ளது எல்லாத்துக்கும் up to del an வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சு divided by n கொடுத்தா நமக்கு mean absolute கிடைக்கும். இதுவும் பேஜ் நம்பர் 22ல இருக்கு. ஓகே, யா. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா வந்து ரிலேட்டிவ் எரர். ரிலேட்டிவ் எரர் ஃபார்முலா என்னன்னா மீன் அப்சல்யூட் எரர். மீன் அப்சல்யூட் எரர் யாருனே கண்டுபிடிச்சோம்ல, மீன் அப்சல்யூட் எரர் டிவைடட் பை மீன் வேல்யூ. மீன் அப்சல்யூட் எரர். மீன் அப்சல்யூட் எரர் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்? மீன் ஆஃப் தி அப்சல்யூட் எரர். அப்சல்யூட் எரர் வேல்யூவோட மீன் எடுத்தால், அதாவது ஆவரேஜ் எடுத்தால் நம்மளுக்கு மீன் அப்சல்யூட் எரர் கிடைக்கும். அதுக்கடுத்து நம்ம டோட்டல் மீன் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே, மீன் அப்சல்யூட் எரர் வேல்யூ del am divided by am. this is the relative error formula. okay, and then next வந்து percentage error. percentage error கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா ஒன்றுமே வேண்டாங்க, நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்க ரிலேட்டிவ் எரர் ஃபார்முலாவை 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணாலே போதும், 100%. ஸோ therefore del am divided by am into 100%. del amக்கும் amக்கும் என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. amனா இதில் மீன் வேல்யூ. ஓகே, del am உங்களுக்கு எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு del an கண்டுபிடிக்கணும். del an எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? மீன் வேல்யூ மைனஸ் தட் பர்டிகுலர் வேல்யூ அண்ட் தென் இது எல்லாத்துக்கும் ஆவரேஜ் எடுக்கணும். del a1 ப்ளஸ் del a2 அப் டு del an. அதுக்கு ஆவரேஜ் எடுத்தால் கிடைக்கிறது தான் உங்களுக்கு del am. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் பர்சன்டேஜ் எரர். ஓகே, இது வந்து உங்களுக்கு எரர் அனாலிசிஸில் உள்ள ஃபார்முலாஸ் ஓவர். இதுவும் பேஜ் நம்பர் 22ல் இருக்குது. ஓகே, யா. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு எரர் இந்த அடிஷன் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் சப்ராக்ஷன் வரும். அடிஷனுக்கும் சப்ராக்ஷன், இதில் எரர் இந்த சம் அண்ட் எரர் இன் சம் ஆர் டிஃபரன்ஸ் ரெண்டுக்குமே சேம் ஃபார்முலா தான். சம் ஆர் டிஃபரன்ஸ் ரெண்டுக்குமே del z equal to del, ஜஸ்ட் அந்த எரரை ஆட் பண்ணால் போதும் நீங்கள். ஓகே, யா. இது வந்து பேஜ் நம்பர் உங்களுக்கு 24ல் இந்த ஃபார்முலா இருக்குது, பார்த்துக்கோங்க. del a ப்ளஸ் del b ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணால் போதும். நெக்ஸ்ட், சப்போஸ் எரர் வந்து ப்ராடக்ட்லேயும் ப்ராடக்ட் அண்ட் டிவிஷன் அதாவது ப்ராடக்ட் அண்ட் டிவிஷனில் இருந்தால் நீங்கள் என்ன செய்யணுங்கிறத பார்க்கலாம். இது வந்து பேஜ் நம்பர் 25ல் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம இதை பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 25 இருக்கு பாருங்கள். del z by z equal to plus or minus del a by a plus del b by b. okay, del a by a plus del b by b. this is the error in the product and division. just நீங்கள் அதோட fractional error ஆட் பண்ணால் போதும். okay, and the next இதுவும் பேஜ் நம்பர் 25 இருக்குது. and the next நம்ம பார்க்க போகிறது error in the power. சப்போஸ் பவரில் இருந்ததுன்னா இது பேஜ் நம்பர் 26 இருக்கு இந்த ஃபார்முலா. சப்போஸ் z ஈக்குவல் டு a பவர் n ரைஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இந்த del z by z பவர் இஸ் n, அந்த மேலே இருக்க பவர் இன்டூ that value del a into a. so this is about error in the power. okay, இது வந்து நம்ம இந்த numerical problem calculate பண்ணலாம். and then next dimensional formula ஒரு இதுக்கு calculate பண்ண போறீங்க. for example velocity calculate, velocity ஓட dimensional formula என்னன்னு உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க. so velocity equal to என்னது? obviously distance by time. distance ஓட யூனிட் என்னது? மீட்டர். and time ஓட இது வந்து செகண்ட். therefore அதோட யூனிட் இஸ் மீட்டர் per செகண்ட் நம்ம எழுதிக்கலாம். செகண்ட் மேலே வந்து s இன்வெர்ஸ் ஆயிரும். பட் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து டைமென்ஷன் ஃபார்முலாக்கு என்ன எழுதணும்னா மாஸுக்கு பதிலாக மாஸுக்கு நம்ம இங்கே கேஜி எழுதுவோம். அண்ட் டைமென்ஷன் ஃபார்முலாவில் அதுக்கு m எழுதணும். லென்த்துக்கு இங்கே நம்ம மீட்டர் எழுதுவோம். அண்ட் இங்கே நம்ம என்ன எழுத போகிறோம்னா எல் எழுதுதோம். அண்ட் டைமுக்கு வந்து இங்கே செகண்ட்ஸ் எழுதுதோம், இங்கே டி எழுதுதோம். therefore மீட்டருக்கு பதிலாக மாஸ் வந்து 0 அண்ட் எல் ஒன்று இருக்குது, டி இன்வெர்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் தி டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஆஃப் வெலாசிட்டி. சிமிலர்லி ஆக்சலரேஷன் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி பை டைம். அப்போது
meter per second minus 1 divided by second. அப்போ ms minus 2 வரும். அப்போ அதுக்கு dimension formula என்ன m0 lt power of minus 2. அதே மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு இதுக்கும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர்ஸோட யூனிட் என்ன kg meter per second minus 2. எப்படி mass into acceleration வரும். மாஸோட யூனிட் kg and acceleration யூனிட் meter s square minus 2. therefore kg ms minus 2. kg na mass, அப்போ m, meter na it is the length and s second is for time, therefore t minus 2. This is the dimension formula of force. Okay, and then area na என்னது length into breadth, rectangle and length into length per square. Length na என்னது meter into meter. Okay, therefore meter square எழுதலாம் or m0 l square t0 எழுதலாம். t0 na anything power 0 1, therefore இது எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் டைமென்ஷன் ஃபார்முலா பொறுத்த வரைக்கும் 3 எழுதுனா நல்லா இருக்கும். ஓகே, அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான யூனிட் என்னன்னா, முக்கியமான ஃபார்முலா என்னன்னா n1 u1 equal to n2 u2. திஸ் இஸ் இன் பேஜ் நம்பர் எதில் இருக்குன்னா உங்களுக்கு பேஜ் நம்பர் 30ல இருக்கு பாருங்க. இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் இதுலேருந்து உங்களுக்கு அடிக்கடி ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க. ஹியர் n1 u1 என்னன்னா, n1 வந்து இப்போ சப்போஸ் இதை நம்ம சிஜிஎஸ் சிஸ்டம்னு எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதை எஸ்ஐ சிஸ்டம் எடுக்கணும். n1னா என்னென்னா சிஜிஎஸ் சிஸ்டமில் அந்த வேல்யூ, சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் வேல்யூ இன் சிஜிஎஸ் சிஸ்டம். ஓகே, ஆர் எனி அதர் சிஸ்டம். அண்ட் இதே எஸ்ஐ சிஸ்டம் அல்லது எனி அதர் சிஸ்டமில் உள்ள வேல்யூ எடுத்துக்கணும். அண்ட் u1 இஸ் த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா. டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவோட எடுத்துக்கிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் m l m பவர் a l power b t power c m1 l1 t1 அந்த வேல்யூல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் சிஜிஎஸ் சிஸ்டம். ஓகே, அதே மாதிரி இங்கேயும் m2 l2 t2 raised to the power b a b c. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சிஜிஎஸ் சிஸ்டமுக்கும் எஸ்ஐ யூனிட்டுக்கும் என்ன பாருங்கள், இங்கே 1 சென்டிமீட்டருங்கிறத இங்கே 1 மீட்டருங்கும், இங்கே வந்து 1 கிராம்ங்கிறத இங்கே வந்து நம்மளுக்கு கேஜி சொல்லுவோம். ஓகே, கேஜி. அண்ட் இங்கே செகண்ட் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். 1 meter is equal to 100 centimeter conversion மாற்றணும். அண்ட் 1 kg is equal to 1000 gram. இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு சிஸ்டமில் இருந்தால் கேட்பாங்க. ஓகே, இல்லைனா அதர் யூனிட் பற்றி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ 1 gram, அப்போ 1 gram equal to எத்தனை கேஜினா 1 gram is equal to 1/1000 kg எழுதணும். ரெண்டுமே போத் சைட்லேயும் சேம் யூனிட் வச்சு நீங்கள் கேன்சல் பண்ணால் உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். ஸோ this is about dimension. and the next formula வந்து இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். உங்கள் புக்கில் கொடுக்கலாம், ஒரு எக்ஸாம்பிளில் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் 1.15ல இருக்கும், which is in page number 33ல இருக்கும். பார்த்துக்கோங்க, டைம் பீரியடோட ஃபார்முலா, that is 2 pi into root of l by g. புக் பேக்கில் ஒரு 1 வேர்டில் கூட உங்களுக்கு கேட்டிருப்பாங்க. இதுக்கு நீங்கள் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு எரர் இருக்குன்னா ரெண்டு சைடும் ஸ்கொயர் பண்ணால் t ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 4 pi ஸ்கொயர் இன்ட்டு l by g. சப்போஸ் நீங்கள் லென்த்துக்கு டைம் பீரியட் டைமுக்கு நீங்கள் டைமென்ஷன் கேல்குலேட் பண்ணால் 2 into del t by t is equal to del l by l plus del g by g. இந்த ஃபார்முலா வச்சு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும். ஸோ இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் தென் அதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் 1.16ல இருக்க ஒரு ஃபார்முலாவும் இருக்குது, which is also very very important formula. பேஜ் நம்பர் 34ல இருக்குது. Force is equal to mv square by r, the centripetal force. So this is all about first lesson, nature of physical world and measurement. இப்போ நம்ம செகண்ட் லெசனுக்கு போவோம், that is kinematics. unit 2 செகண்ட் லெசன். kinematicsல உள்ள ஃபார்முலா என்னென்னங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கைனமேட்டிக்ஸில் வந்து நிறைய ஃபார்முலா இருக்கும். எல்லா ஃபார்முலாவையும் நீங்கள் படிச்சுக்கிறது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் நீங்கள் எவ்வளோ ஃபார்முலா படிக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, யா, ஃபார்முலா நம்பர் 1 அது வந்து a cap is equal to vector a divided by a. Okay, and its magnitude is equal to equal to unity r1. Okay, this is the unit vector. And then next formula என்ன ஃபார்முலானா நம்மளுக்கு resultant of the vector. Okay, resultant of the vector வந்து by addition ரெண்டு வெக்டரை ஆட் பண்ணணும். resultant here r is equal to a plus b. ரெண்டு வெக்டரை ஆட் பண்ணினா நமக்கு resultant என்ன வரும்னா a square plus b square plus 2ab cos theta. And then next tan alpha equal to direction is equal to b sin theta divided by a plus b cos theta. அதாவது alpha is equal to tan inverse of b sin theta divided by a plus b cos theta. Okay, this is your value for alpha. And resultant is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta. இதுதான் உங்களுக்கு resultant in addition of vectors. This is in page number 48.
Okay, yeah, இப்போ நம்ம next பார்ப்போம். If subtraction of two vectors, okay, subtraction of two vectors, subtraction of ரெண்டு vectors subtract பண்ணல அதோட ரிசல்ட் that is r equal to a minus b வரையில நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா it is nothing but similar இதா வரும் but ஒரு மைனஸ் மட்டும் மாறும் minus 2ab cos theta, that is r is equal to root of a square plus b square minus 2ab cos theta, and then tan alpha is equal to b sin theta divided by a minus b cos theta, or alpha is equal to tan inverse of b sin theta divided by a minus b cos theta. So this is your formula. This is in page number 50 ல இருக்கு. So இந்த formula நீங்க பார்த்துக்கோங்க, very very important formula, addition of vectors and subtraction of vectors. Yeah, இப்போ நம்ம next formula என்னங்கறத பார்க்கலாம். Okay, இப்போ suppose ஒரு component A இருக்கு, ax ay ax I cap a is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap இருக்கு. இதுக்கு magnitude கண்டுபிடிக்கணும்னா to find the magnitude it is nothing but it is a square x plus a square y plus a square z. இப்படி தான் நீங்க இதுக்கு magnitude கண்டுபிடிக்கணும். Okay, yeah, and then next வந்து scalar product. scalar ரெண்டு வெக்டரோட scalar ப்ராடக்ட்டுக்கு என்னன்னா scalar product of two vector. scalar product of two vectorல நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதா? Okay, it is nothing but a dot b is equal to a b cos theta. a dot b is equal to magnitude of a divided by magnitude of b into cos theta. அதாவது cos theta நீங்க கண்டுபிடிக்கணும்னா a dot b divided by ab. Okay, or theta is equal to cos inverse of a dot b divided by ab. So this is your formula for scalar product of two vectors. scalar product of two vectors. And then next formula வந்து vector product of two vectors. vector product na cross product, that is dot product, and this is cross product. cross product na enna a cross b. a cross b is equal to magnitude of a into magnitude of b into sin theta. So sin theta is equal to a cross b divided by நம்மளுக்கு என்ன வரும்? ab வரும். yeah, simple. Okay, and then theta inverse is equal to theta is equal to sin inverse of a cross b divided by ab. Okay, this is your formula. And the next formula வந்து என்னன்னா உங்களுக்கு force ஓட காம்போனன்ட் ஆட் பண்ற ஃபார்முலா அத பார்த்துறோம்ல. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா என்னங்கறத பார்க்கலாம். distance displacement. Okay, displacement வந்து distance and displacement same பாயிண்ட்ல இருந்தா displacement will be 0. obviously it will be 0. அந்த பாயிண்ட நோட் பண்ணிக்கோங்க. if they are same distance, நீங்க மூவ் ஆயிட்டு திருப்பி இங்க மூவ் ஆகணும்னா distance வந்து 2d ஆகும், but displacement will be 0 in this case. you should note this. Okay, yeah. And then next, impulse na force into time. impulse is force into time. impulse is defined as force into time or integral of f dt from 0 to time. Okay, yeah, this is a very very important formula, and then இத நீங்க நல்லா படிச்சு வெச்சுக்கோங்க. yeah, இப்போ நம்ம next formula என்னங்கறத பார்க்கலாம். momentum p equal to mass into velocity. formula of momentum is equal to mass into velocity. which is equal to p is equal to mv. momentum is equal to mass into velocity. Okay, and then next one, velocity is equal to differentiation of displacement by time, and then acceleration equal to dv by dt. இதை நீங்க பார்த்து வெச்சுக்கோங்க. and then relative velocity அப்படினா இப்போ relative velocity கால்குலேட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. அது எப்படிங்கறதை இப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரேன். ஓகே, relative velocity calculate பண்றது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எதுக்கு பார்க்க போறோம்னா ஒரு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் each other. இது வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் பண்ணுது. ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்னா நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஜஸ்ட் இதுக்கு velocity வந்து a பார்த்துக்கோங்க, இதுக்கு velocity b எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். relative velocity of a with respect to b
is equal to relative velocity of A plus relative velocity of B if they are moving in the opposite direction. Opposite direction na just ரெண்டு relative velocity add பண்ணா போதும். Because நீங்க இந்த VA relative velocity நால minus பண்ணணும். Minus of இது opposite direction ல போறதுனால நீங்க இன்னொரு minus போடுவீங்க. Therefore என்ன ஆகும்? VA plus VB வந்துரும். So நீங்க இது ரெண்டையும் add பண்ணா போதும். This is equal to VA minus VAB equal to VA minus VB. Okay. Suppose if they are moving in the same direction now, if VA is moving in this direction and VB followed by VB in this direction, relative velocity of VAB is equal to just subtract panna podum VA minus VB, and then next BA na VB minus VA. Okay, that's it. Okay, VB minus VA, and in the opposite direction therefore minus podum. Yeah, that's it. Okay, this is about the relative velocity, and acceleration is equal to as told, acceleration equal to differential velocity, change in velocity by change in time, and velocity equal to change in displacement by change in time. Okay, yeah, this is A equal to dv by dt, and velocity is equal to dx by dt. Okay, next இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா நம்ம என்னங்கிறத பார்க்கலாம். ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன். ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷனுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா. அது வந்து உங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் வர ரொம்ப சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் என்னென்னா V is equal to u plus at. This is our first equation of motion. And second equation of motion என்னென்னா v square, I'm sorry, this is third now. Okay, S is equal to ut plus half at square. S is equal to ut plus half at square. And third equation of motion என்னன்னா v square minus u square is equal to 2as. And fourth equation of motion என்னன்னா S is equal to u plus v into t divided by 2. இந்த நாலு equation of motion உங்களுக்கு ரொம்ப important. Suppose if they give velocity time relation னா நீங்க இந்த இது பயன்படுத்தணும். Okay, velocity time relation, and then displacement time na in the equation, displacement with time, displacement and time, and then next and then velocity and displacement nu kodutanga third equation of motion, velocity with displacement. And then நம்ம ரெண்டு equation of motion combine பண்ணி கிடைக்கிறதா இந்த இது. first வந்து maximum இந்த மூணு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது. this formula is very important. இது எந்த பேஜ்ல இருக்குனா பேஜ் நம்பர் 76 and 77 ல இருக்கு. மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா 77 ல உங்களுக்கு இருக்கும். So this is a very important formula for equations of motion. Okay, yeah. Next என்ன பார்க்க போறோம்னா, இப்போ சப்போஸ் நமக்கு வந்து இனிஷியல் velocity 0, ஆல்ரெடி we know s equal to ut plus half at square, acceleration u is equal to 0, and s வந்து ஒரு particular height எடுத்துக்கும், acceleration வந்து due to gravity is taken as g. அப்போ வந்து height is equal to half gt square வரும். Okay, this is height is equal to half gt square, and then இது வந்து நம்ம டைம் கண்டுபிடிக்கணும்னா t square equal to 2h by g வரும், and time is equal to root of 2h by g வரும். So this is an important formula. This is an important formula. Keep this in mind. Okay, height, and to find height and time if the velocity is 0. Yeah, இப்போ நம்ம next formula பார்க்கலாம். Yeah, next formula என்னன்னா நமக்கு ground, velocity in the ground இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா just v square minus u square equal to 2as. Okay, இங்க s க்கு பதிலா h போட்டுக்கோங்க, and u is 0, acceleration due to gravity க்கு பதிலா g போட்டுக்கோங்க. அப்போ v square minus 0 is equal to 2gh வரும், and velocity v square equal to 2gh வரும். Obviously velocity is equal to root of 2gh, that is root of 2gh. This is the velocity in the ground. This is in page number 78 ல இந்த formula இருக்கு. இதையும் பாருங்க. This is a very important formula. Okay, yeah. Next வந்து projectile in horizontal projection. projectile motion பார்க்கையில நம்ம first horizontal projection பார்ப்போம். horizontal projection. Okay, yeah, horizontal projection la first நம்மளுக்கு வர formula time height ஓட formula half into gt square, and time of flight t is equal to root of 2hg. அப்பல பார்த்த formula இவதான். And then range is equal to u into time. Okay, therefore u into root of 2h by g is the formula of range. இது உங்களுக்கு range formula is very important. That is range r is equal to u into root of 2h by g. Okay, yeah, this is the formula for range. And then time period of formula is root of 2h by g. Yes, okay, yeah.
இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா பார்ப்போம். ஆங்குலர் ப்ரொஜெக்ஷன். ஆங்குலர் ப்ரொஜெக்ஷன் na it is projecting with an angle theta from the ground. For example, இப்படி project ஆகுது and it is making an angle theta with the ground. So அதுல angular projection or oblique projectionல வந்து path followed by the projected is an inverted parabola and அதோட equation y equal to x tan theta minus 1 by 2 g x square by 1 by 2 g x square by u square cos square theta and இதோட direction என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா inverted parabola. Next it is again in one word. Okay, inverted parabola is the direction. Okay, and அதே இது horizontal projectionல it is parabola. இந்த ஃபார்முலா பார்த்துக்கோங்க. y equal to x tan theta divided by half horizontal it is parabola and அதோட ஃபார்முலா horizontal பார்த்தீங்கன்னா it is y equal to half gt square or y equal to half gt square is equal to half kx square. Okay, so this is a very important formula. And then next வந்து angular projection ஓட maximum height. Angular projection ஓட maximum height பார்க்கலாம். Angular projection part வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான part. So angular projection ஓட maximum height max is equal to u square sin square theta by 2g. u square sin square theta by 2g. அதே மாதிரி maximum range is equal to u square sin square theta வரை இங்க sin 2 theta by g. Okay, இங்க u square sin square theta by 2g, இங்க u square அந்த u square is common. அதே மாதிரி g is common. இங்க sin square theta, இங்க sin 2 theta. range க்கு வந்து 2 theta and max height க்கு வந்து square theta and இங்க divided by 2 இங்க 2 போடக்கூடாது. This is the difference between maximum height and range. And then next வந்து time of flight is equal to 2u sin theta by g. Okay, 2u sin theta by g is a time of flight. Okay, இன்னொரு most important formula என்னன்னா நம்மளுக்கு height-உம் range-உம் எப்போ ஈக்குவலாக இருக்கும், height range எப்போ மேக்ஸிமமாக இருக்கும் பார்க்கலாம். ஓகே, range எப்போ மேக்ஸிமமாக இருக்கும், range will be maximum when theta is equal to pi by 4. pi by 4ல தான் உங்களுக்கு maximum range கிடைக்கும். because sin 2 theta வந்து sin 2 into pi by 4 வந்து sin pi by 2 மாறிடும். Okay, sin pi by 2 னா என்னது, it is sin 90 degree. sin 90 degrees என்னது, it is equal to 1 in which the sin value is maximum. therefore range எப்போ maximum இருக்குன்னு கேட்டா உங்களுக்கு theta equal to pi by 4ங்கறத நீங்க சொல்லிருங்க. Okay, pi by 4, that is the most important question. so maximum range கிடைக்கனா theta should be equal to pi by 4. and then next வந்து 360 degree is equal to 2 pi radian. Okay, அப்போ 1 radian is equal to அப்போ 360 degree equal to 2 pi radian எழுதியாச்சு. அப்போ 180 degree is equal to pi radian. அப்படிதானே, அதுல இருந்து 1 radian is equal to 180 by pi degree. 180 by pi degree, this is a very important question. and 180 by pi இதை நம்ம simplify பண்ணோம்னா 1 radian will be equal to 57.295 degree. அதாவது நீங்க approximate எடுக்கனா 57.3 degree எடுத்துக்கலாம். this is the value of 1 radian. Okay, this is most important value to remember. Okay, and then angular displacement na velocity by time. அப்ப angular displacement na angular velocity by time. Okay, angular displacement is equal to angular velocity by angular displacement is equal to angular velocity into time. அப்படிதானே, for example இப்போ வந்து நமக்கு velocity is equal to displacement by time and நமக்கு angular displacement equal to velocity in time. இங்க angular displacement நம்ம d theta ன்னு எடுப்போம் and velocity angular velocity is taken as omega. therefore d theta is equal to omega into dt or omega is equal to d theta by dt. here angular omega is the angular velocity. so இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலா சேஞ்ச் பண்ணனும்னு வெச்சுக்கோங்க, angular displacement க்கு பதிலா if we wrote it as angular velocity is nothing but it is omega is equal to d theta divided by dt. okay, over. next angular acceleration கான ஃபார்முலா நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். angular acceleration. okay, angular acceleration alpha is equal to
d omega divided by dt. This is the formula of angular acceleration. Okay, d omega by dt. Here d omega is the angular velocity. D omega is the angular equation of angular velocity. Okay, and the next formula on the del s is equal to r into del t. Here del s is the small displacement in tangential acceleration and r is the radius and del theta is the angle made by that. Okay, and then next tangential acceleration is equal to r into alpha. At is your tangential acceleration. Okay, tangential acceleration. Yeah, next one நம்ம centripetal acceleration பார்ப்போம். Centripetal acceleration is equal to v square by r. V square by r. This is a most important formula. AC here stands for centripetal acceleration. Centripetal acceleration. Okay, yeah, இப்போ நம்ம resultant acceleration எடுத்தா resultant acceleration is equal to nothing but it is the tangential acceleration plus the centripetal acceleration, which is a square t plus tangential acceleration. Okay, centripetal is v square by r now, so the whole square. Yeah, okay, angle tan theta is equal to at divided by ac. Okay, and then at and ac is v square by r. Okay, yeah, this is the most important formula. Okay, next equation of motion நம்ம linear motion ல பார்த்தோம். Suppose it is for an angular motion, linear or angular compare பண்ணலாம். Okay, equations of motion in linear plus angular. Okay, linear motion ல என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா v is u plus at, but இங்க v க்கு பதிலா நம்ம omega போடணும். Omega is equal to u க்கு பதிலா omega naught plus a க்கு பதிலா alpha t. This is angular velocity. This is velocity, angular velocity, initial angular velocity and final angular velocity. And s is equal to ut plus half at square. இங்க angular displacement is equal to theta is equal to omega t naught plus half alpha t square. And the next question, v square is equal to u square plus 2as, that is omega square is equal to omega square naught plus 2 alpha theta, and the next s equal to u plus v into t divided by 2 and s is equal to r s theta. This is angular displacement, omega naught plus omega into d t divided by 2. This is for angular and this is for linear motion. Kinematic equation for angular motion and linear motion. Okay, so this is all about second lesson, kinematics. இப்போ நம்ம third lesson பார்க்கலாம், that is the laws of motion. Third lesson, laws of motion ல உங்களுக்கு most important formula என்னன்னா force, equation of force, that is force is equal to mass into acceleration by second law of motion. Mass into acceleration, that is F is equal to ma. So force is equal to mass into acceleration is your next equation and next formula, and then force is equal to change in momentum by time, dp by dt. F equal to dp by dt and F equal to mass into acceleration. This is your next equation of motion. Okay, and then இப்போ next நம்ம பார்க்கலாம். Okay, yeah, next வந்து force equal to mass into acceleration பார்த்தாச்சு. And acceleration, இதில் இருந்து நம்ம acceleration எப்படி கண்டுபிடிக்க, force equal to mass into acceleration. சரி, acceleration எப்படி கண்டுபிடிக்க, அப்போ acceleration is equal to F divided by m. Okay, acceleration is equal to, your acceleration will be equal to force by mass. Acceleration is equal to force divided by mass. This is a acceleration. And then இப்போ ரெண்டு force act ஆகுது, இங்க gravitational force and இங்க upward force act ஆகுதுன்னா நீங்க அதுல எது, இப்போ acceleration is downwards னா, if it is acceleration is downwards னா நீங்க this minus this போடணும். அப்போ acceleration எங்க இருக்கோ அதை பார்த்து நீங்க எழுதிக்கணும். Okay, and then next time வந்து two bodies in contact on a horizontal surface. Two bodies in contact on a horizontal surface. So this is a very important equation. இதுக்கு நீங்க force calculate acceleration and value and tension value தெரிஞ்சிக்கிறது, it is very important. Obviously it is important. That is இதோட acceleration value is F by m1 plus m2 and இதோட force value is F m2 divided by m1 plus m2. Okay, and the next, motion of connected bodies. It is a very important. Motion of connected bodies பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன பார்க்கணும்னா, that is acceleration A is equal to m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into g. Relatively, the tension T is equal to 2m1 m2 divided by m1 plus m2 into g. இது எந்த கேஸ்ல, this case is seen in
that is vertical motion. Vertical motion la in the case is applicable. Okay, in the case applicable. If that is in horizontal motion la வந்து horizontal motion la வந்து acceleration is taken as m1 divided by m1 plus m2 into g and tension equal to இதோட half வரும். That is m1 m2 divided by m1 plus m2 into g. Okay, yeah. Next, Lami's theorem. Lami's theorem வந்து இப்போ ஒரு common point ஒரு force act ஆகுது, that is in the mutually perpendicular direction. Here it is f1 force act ஆகுது, இங்க f2 force act ஆகுது, and இங்க f3 force act ஆகுது, and இங்க alpha, இங்க beta, and here it is making an angle gamma, and then therefore f1 by sin alpha it is equal to f2 by sin beta which is equal to f3 by sin gamma. So this is for Lami's theorem. Okay, Lami's theorem this is the most important formula. You should and you must learn this formula. Okay, இந்த formula ரொம்ப நல்லா learn பண்ணிக்கோங்க. And conservation of linear momentum. Conservation of linear momentum na initial momentum is equal to final momentum, that is m1 u1 is equal to m1 is equal to m2 v2. Okay, this is most important formula. Conservation of linear momentum, and normal force n is equal to mg, and frictional force fk is equal to mu k into n, and static frictionless is equal to mu s into n. Here it is the coefficient of kinetic friction, and this is for static friction. Mu s is for static friction. Okay, and the next tan theta is equal to normal force for angle of friction and angle of repose. Angle of friction and angle of repose. Okay, angle of friction and repose is a very important question. That is mu s is equal to tan theta, that is the coefficient of static friction is equal to tan theta. This is a very important question. Angle of friction and angle of repose. Angle of friction and angle of repose நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க, because ரெண்டுமே ஈக்குவலா வரும், but only one difference, அது inclined plane ல இது rigid bodies மூவ் பண்றதையும் இது பண்ணுது. Okay, and banking of tracks. Next comes your banking of tracks. Okay, banking of tracks ல உங்களுக்கு most important formula என்னது velocity ஓட equation. அது எப்பவும் banking slipping skid ஆகாம இருக்கு. therefore the velocity equation is equal to root of rg tan theta. Banking of tracks கொடுத்தாங்கனாலே நீங்க இந்த formula யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. refer example 3.25 in page number 152. Okay, this is about banking of tracks. Example வந்து 153 ல இருக்கு. Yes, okay, this is all about banking of tracks. Okay, next foremost important formula is centripetal force and centrifugal force. Okay, centripetal force oda important formula enna centripetal force oda important formula is FCP is equal to mv square by r, and centrifugal force oda important formula enna F centrifugal is equal to m omega square r which is equal to mv square by r. ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். Okay, ரெண்டுமே ஒரே ஃபார்முலா தான். Okay, it is nothing but it is centrifugal force and about centripetal force. Okay, this is all about laws of motion. இப்போ நம்ம next lesson பார்க்கலாம். next lesson என்னது work, energy and power. work, energy, powerல ரொம்ப most important formula நமக்கு இருக்கு. அது என்னலாம்ங்கறத நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். Okay, yeah, first on the work done is equal to F dot D or force into displacement. அப்போ என்ன வரும்? F dot D displacement is taken as dr. Here F is the force and dr is the displacement. Dot product நம்ம magnitude into what is that? Magnitude into cos theta. Therefore F dr cos theta force is equal to that is work done is equal to F dr cos theta. This is the most important formula. Okay, yeah, next formula வந்து about work done is equal to F dr cos theta, and the next is work done by variable force ku just we need to integrate that, and then work kinetic energy theorem. work energy theorem படி பாத்தீங்கன்னா work energy theorem ல நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா kinetic energy is equal to half mv square. This is a known formula. the formula பார்த்துக்கோங்க. and then work done is kinetic energy is
work done is equal to half mv square minus half mu square, that is kinetic energy final minus kinetic energy initial, or work done is equal to del Ke, which is the change in kinetic energy. Therefore the work done is equal to change in kinetic energy in the case of work kinetic energy theorem. And then relation between momentum and kinetic energy, this is the most important equation, relation between momentum and kinetic energy. Okay, relation between momentum and kinetic energy நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. This is the most very important equation. இதுல இருந்து உங்களுக்கு நிறைய one word கேட்கிறதுக்கான chances இருக்கு, because kinetic energy is equal to p square by 2m, and then p momentum is equal to root of 2 ke, that is root of 2m in the side pota ke எடுத்துக்கலாம். Okay, 2m into ke. Here ke stands for the kinetic energy and p is for the momentum. So kinetic energy equal to p square by 2m. இதில் இருந்து நம்ம மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுனாலும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் பை 2 KE எப்படினாலும் நம்ம கண்டுபிடிச்சி எழுதிக்கலாம். ஓகே, அண்ட் தென் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபார்முலா, kinetic energy and potential energy. Kinetic energy is equal to half mv square. Kinetic energy is equal to half mv square and potential energy is equal to mgh. Kinetic energy equal to half mv square, potential energy is equal to mgh. Okay, this is your most expected formula. And then this is all about potential energy and kinetic energy. Next நம்ம law of conservation of energy படி பார்த்தோம்னா, energy can either be created and or be destroyed, but it can be transferred from one form to another. Next, motion in a vertical circle. Motion in a vertical circle நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய ஃபார்முலா என்னன்னா, motion in a vertical circle. ஓகே, ஒரு vertical circle motion நடக்கையில் நம்மளுக்கு velocity என்னென்ன changes ஆகும். motion in a vertical circle. ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா வந்து, இப்போ ஒரு சர்க்கிள் இருக்குன்னா அதோட லோயஸ்ட் பாயிண்ட் 1 எடுத்துக்கோங்க, ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் 2 எடுத்துக்கோங்க. வெலாசிட்டி அட் த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஜிஆர் அண்ட் வெலாசிட்டி அட் த லோயஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் 5 ஜிஆர். திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா. திஸ் இஸ் தி ஃபார்முலா. இதை படிச்சுக்கோங்க. லோயஸ்ட் பாயிண்ட்லேருந்து ரூட் 5 ஜிஆர் அண்ட் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்ல இட் இஸ் ரூட் ஜிஆர். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பவர். பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் பை டைம். ஓகே, பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் டிவைடட் பை டைம். ஒர்க் டன் டிவைடட் பை time. Work done divided by time taken. Okay, average power equal to total work done by time. So power is equal to dw by dt. So this is your formula. And unit of power 1 megawatt. 1 megawatt na 10 to the power 6 watt, and 1 gigawatt na it is 10 to the power 9 watt, and then 1 horsepower is equal to 746 watt. These are the very important 1 mark question. Okay, and then next to 1 kilowatt hour. 1 kilowatt hour equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule. First one what is it? Power equal to work done by time. Next one, the megawatt is 10 to the power 6, giga is 10 to the power 9, horsepower is 746, and then followed by 1 kilowatt hour is 3.6 into 10 to the power 6 joule. Okay, and then relation between power and velocity. Relation between power and velocity. Okay, power ku velocity ku relation வந்து ரொம்ப important. Power and velocity, relation between power and velocity வந்து என்னதுன்னா, power is equal to force into velocity. Power is equal to force into velocity. This is a very important equation. Obvious question இதுல இருந்து வரதுக்கு ரொம்ப chances இருக்கு. And then collision, both in elastic and inelastic collision. Elastic collision, suppose in elastic collision நமக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா கிடைக்கும். That is the formula. இந்த elastic collision derivation பார்க்கலாம், பார்த்துருந்தாங்க. I already uploaded a video, link உங்களுக்கு descriptionலயும் கமெண்ட்லயும் paste பண்ணிருந்தேன். Okay, yeah, first வந்து v1 is equal to m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into u1 plus 2 m2 u2 divided by m1 plus m2. And then v2 கண்டுபிடிக்கிறது நீங்களே இதில் இருந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். m1 க்கு பதிலாக m2 போடுங்க, m2 க்கு பதிலாக m1 போடுங்க, divided by m1 plus m2 அப்படி இருக்கட்டும். And u1 க்கு பதிலாக u2 போடுங்க, m2 க்கு பதிலாக m1 u1 divided by m1 plus m2. Simple. These are the two formulas for elastic collision, and the 4 cases it is very important. And next, perfectly inelastic collision. This is first time elastic collision பார்த்தோம். Next, inelastic collision பார்க்கலாம். Inelastic collision ல வந்து நமக்கு v is equal to m1 u1 divided plus m2 u2. Common velocity, both the bodies move with common velocity v after collision. இதை நான் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன், பார்த்துட்டு வந்துங்க. m1 plus m2. Okay, so this is
about inelastic collision. And the next one, the loss of kinetic energy. Kinetic energy loss. Kinetic energy loss is equal to del Q, which is equal to half into m1 m2 divided by m1 plus m2 into u1 minus u2 the whole square. This is the loss in kinetic energy. Okay, loss in kinetic energy. இந்த equation எங்க இருக்குன்னா it is in page number 200 ல இருக்கு. So இதை நீங்க பார்த்துக்கோங்க. Yeah, இப்போ next வந்து coefficient of restitution. Coefficient of restitution ஏன் உங்களுக்கு important? It is a very very important question, obvious question, and it is a very very important question because coefficient of restitution வச்சு உங்களுக்கு நிறைய problems கேட்க ரொம்ப chances இருக்கு. Coefficient of restitution is nothing but it is v2 minus v1 divided by u2 minus u1, and coefficient of restitution for elastic collision it is 1. For elastic collision it is coefficient of restitution is 1. This is all about work, energy and power. இப்போ நம்ம motion of system of particles and rigid bodies ல உள்ள formulas பார்க்கலாம். Okay, yeah, motion of system of particles and rigid bodies. Motion of system of particles and rigid bodies ல உள்ள formula என்னங்கறத நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். Okay, yeah, motion of system of particles and rigid bodies. Sorry for the inconvenience. Motion of system of particles and rigid bodies. I'm sorry. Okay, இதோட formula பார்க்கலாம். First center of mass. Center of mass calculation is அவ்வளோ important. எப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு body இருக்கு and it is moving with mass m1 and in the distance x1 and m2 with distance x2. அதோட center of mass கண்டுபிடிக்கணும்னா நீங்க என்ன செய்யணும்னா m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2. இதுல இருந்து நீங்க center of mass of that body கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். Okay, yeah, இப்போ next இது center of mass of the velocity. Velocity ஓட center of mass கண்டுபிடிச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்க. For velocity it is v1 x1 plus v2 x2 divided by v1 plus v2, and acceleration of the center of mass is a1 x1 plus a2 x2 divided by a1 plus a2. Okay, so this is about the center of mass of ACM. Okay, and the next torque is equal to r cross f, that is the radius cross the moment of external applied force about a point or axis of rotation, and torque is force into position vector. இதோட unit torque ஓட unit என்னன்னா Newton meter. It is Newton meter. Okay, and then next பாப்போம் r cross f நம்ம cross product போறப்போ நம்ம வந்து magnitude எடுத்தா it is sin theta. Therefore torque is equal to rf sin theta. Okay, yeah, next question. I'm sorry, next formula என்னன்றதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். First force equal to ma மாதிரி இங்கே torque equal to rf sin theta. Okay, yeah, torque and angular acceleration. Next formula வந்து என்னன்னா torque is equal to I alpha is the moment of inertia, alpha is the angular acceleration, and then angular momentum is equal to r cross p or rp sin theta. Angular momentum is equal to rp sin theta or r cross p. R is a position vector. Okay, yeah, this is rpc linear momentum. And then next formula L is equal to I omega. Torque is equal to I alpha, L equal to I omega, L equal to rp sin theta. Next formula வந்து torque is equal to change in angular momentum divided by time. dl by dt, this is change in angular momentum by time, which is equal to the equation of torque. Okay, yeah, this is all about the torque. Torque in என்ன formula பாருங்க. Torque equal to I alpha and L equal to rp sin theta, I omega. Torque is equal to dl by dt. Okay, dl by dt. Next, principle of moment. Principle of moment பார்க்கையில நமக்கு என்னன்னா principle of moments வந்து ஏன் important சொல்றேன்னா it is not that much important. f1 by f2 is equal to d2 by d1. Okay, yeah, this is about the principle of moment. And bending of cyclist in curves actually சொன்னேன் banking or banking of tracks லையும் சொன்னேன். இங்க வந்து இதுல bending கொடுத்திருப்பாங்க. bendingல வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா v square is equal to rg tan theta or v is equal to root of rg tan theta கிடைக்கும், and then theta will be equal to tan inverse of இந்த equation பார்த்துக்கோங்க. Okay, that is theta is equal to tan inverse of v square by rg. Okay, இது பார்த்தாச்சு. And then moment of inertia.
moment of inertia வந்து ரொம்ப important. இதை நம்ம எல்லாத்துக்கும் பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ராடுக்கு பார்ப்போம். ஓகே, moment of inertia. ஓகே, moment of inertia ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ராடு பார்ப்போம். ராடோட moment of inertia I is equal to half into ml square, half into ml square, half into ml square. Okay, yeah. Next வந்து for ringக்கு வந்து it is I equal to mr square. And then next is for diskக்கு வந்து I equal to half mr square. And then next வந்து ஒரு example problemல கொடுத்திருப்பாங்க. Example problemல கொடுத்திருப்பாங்க பாருங்க. Moment of inertia of a uniform rod perpendicular to the rod and touches at one end. One end touch பண்ணா, one end அந்த rod touch பண்ணா I is equal to 1/3 ml square. It is 1/3 ml square if it touches the one end. Okay, uniform disk, uniform ring எல்லாமே நமக்கு தெரியும். And the next parallel axis theorem. Parallel axis theorem படி பார்த்தோம்னு வெச்சுக்கோங்க. It is nothing but parallel axis theorem is I is equal to IC plus MD square. And perpendicular axis theorem வந்து இது ரெண்டு வீடியோவுமே நான் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன். Moment of inertia of disk, rod, ring plus parallel axis theorem, perpendicular axis theorem. இதோட லிங்க் நான் உங்களுக்கு கமெண்ட்ல பேஸ்ட் பண்றது and descriptionல இருக்கும், பாத்துக்கோங்க. ஓகே, this IZ is equal to IX plus IY. Okay, this is about the perpendicular axis theorem. Okay, and then torque equal to I alpha. அது யாருமே நம்ம பார்த்த ஃபார்முலா தான். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா பார்ப்போம். next formula வந்து என்னன்னா work done by torque. Okay, work done by torque is dW, work done equal to torque into d theta. And next kinetic energy of rotation, kinetic energy equal to நம்ம half mv square வந்து translationல பார்ப்போம். rotational motionல it is L square by 2I. here L square is the angular momentum. இங்க p square by 2m பார்ப்போம். kinetic energy is equal to p square by 2m எதுல பார்ப்போம், in rotation. and இங்க L square by 2a angular, here L is the angular momentum and I is the moment of inertia. Okay, moment of inertia. Yeah, that's it. And then in translation motion ko rotational motion ko or comparison கொடுத்திருப்பாங்க between translational and rotational. Okay, first comparison வந்து இங்க displacement நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இங்க இருக்கிற displacement angular displacement theta, time வந்து it remains same. and then velocity is equal to இங்க dx by dt சொல்றோம். but இங்க வந்து angular velocity is equal to angular displacement by angular time சொல்றோம். and acceleration equal to velocity by time சொல்றோம். but இங்க angular acceleration alpha is equal to omega d omega by dt, that is the angular velocity by time. and the next is mass நம்ம வந்து இங்க m னு சொல்றோம். but here they are saying that as moment of inertia, that is about rotational motion about a fixed axis, moment of inertia, and that is I. Okay, and then இங்க force is equal to mass into acceleration, but இங்க torque is equal to I alpha. and the linear momentum p equal to mv, இங்க angular momentum L equal to I omega. impulse equal to f del t and it is change in momentum. but in the impulse equal to torque del t and it is also equal to the change in angular momentum. work done equal to f dot s, but in the work done is equal to torque into theta, force ku badala torque and s ku badala angular displacement theta. Okay, yeah. next kinetic energy is the most important, half mv square, but in the kinetic energy equal to half I omega square. and next வந்து இங்க kinetic energy p square by 2m ஓட ஈக்குவேட் பண்ணுவோம். and இங்க kinetic energy பதிலா angular momentum இருக்கும், that is L square by 2I. okay, and then power p equal to f dot v, and இங்க வந்து power is equal to torque into omega. this is about power. okay, yeah. then power equal to force into velocity, that is the relation between power and velocity. but in power equal to torque into omega. torque and omega is the angular velocity. kinetic energy in pure rolling la the kinetic energy is equal to half into m v square c, that is the center of mass, into 1 plus k square by r square. okay, this is about that. and rolling on inclined plane rolling la நமக்கு time ரொம்ப important. okay, rolling in an inclined plane. okay, rolling in an inclined plane, this is very important. rolling in an inclined plane. okay, that is time is equal to root of 2h into 1 plus k square by r square divided by g sin theta square, g sin square theta.
time is equal to 2 height into 1 plus k square divided by r square divided by g sin square theta here whole root எடுத்துக்கணும். So this is all about the time and rolling in an inclined plane. இதான் motion of system of particular rigid bodies. இதோட வால்யூம் 1 ஓட ஃபார்முலா முடிஞ்சிட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதாவது செகண்ட் டைமில் உங்களுக்கு வால்யூம் 2 உள்ள ஃபார்முலாஸ் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அண்ட் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஸ்டடி வித் ஸ்காலர் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் கமெண்டில் உங்களுக்கு என்ன வீடியோ நெக்ஸ்ட் வேணுங்கிறது சொல்லுங்கள். நான் அதை அப்லோட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.